Nagaland home card laga recruitment process te bishi diriba charja jai thaka homoy 2021 or 2022 batch laga representative from March 22 din director of home guard and civil defense laga office te meeting luishe itu bichide aji April 3 de bhi meeting luishe meeting the commandant general deputy commandant aro SOB shamil thakishe 2021 or 2022 batch laga representative pra janaishi ki meeting de officials kan ba positive response dishe representative pra janaishi ki official ba 2021 or 2022 batch kan laga mamla do Lok Sabha election khatam ha bichide sai dibo aro etukla nohigina untrained home guards laga mamla opor bi kota kurse to ibi representative pra ki koi sai sabo. Thank you global window ajibi yate time dina mukhan karne naga ahi dia karne aro apni khan ahabra apni khan la team ahabra bishi khushi paise aji poila laga meeting ami khan itu bichite aji aro second meeting thake okwa to aji date 3 April 2024 de aji aro bi meeting thakise second meeting thakise to meeting do Directorate of Home Guard and Civil Defense ya itula office te kurise meeting do to meeting do deputy commandant aro SO staff khan ina khan thakise to mokhan meeting gura do moi khan khetaina aise itu habra itu jani kina government bra mokhan ke positive reply dise to itu ha karne government ke bi mokhan bishi khushi paise aro itu do after election mokhan ke naga sabo koina ase so itu karne mokhan bishi khushi bra naga mokhan rukhi thakibo to after election to kam do kuribo pare koina moi government ke bi tu mokhan hope kurina naga rukhibo koina itu janai diase aro itu untrained khan la do poila kwanis na untrained khan do इतना तक ताहन रिपोर्ट तो दिया ना होले भी ताकन कमिटी तो ऑलरेडी सेटअप करीना आसे कुछ अनट्रेन खान इतना ड्यूटी करीना था खान तो ताकन तो कमिटी खान बड़ा रिपोर्ट दिया बिचिते इतु लाबी टर्मिनेट करिबो कोइना आसे तो इतु भी बिची खुशी कोता आसे तो इतु कारणे भी बिची थैंक्स दिएसे आरो आमी खान इतना आफ्टर इलेक्शन नि मोखान बड़ा तो इनका इन्फॉर्म करिबो ताकन बड़ा मोखान ला डिमांड दो फुलफिल करिबो कोइना आसे सो आफ्टर इलेक्शन नि मोखान saboniki ina rukhiboni goina moi tu janai diase thank you